Sem no mitrasyam varunaha sem no bhavatvaryama sem na indro bruhaspatihi sem no vishnururkramaha namo brahmane namaste vayo tvameva pratyaksham brahmasi tvameva pratyaksham brahma vadishyami ritam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram Shanti Shanti Shanti. So the next one is Namo Goshthyaya Cha. Namo Goshthyaya Cha. Goshthyaya Cha. Goshtya. Hechakkale. Tira se T kan chakabade Goshtya. Ya. Pulastaye we have completed yesterday. We discussed the nature as the miracle. Pulastaya valada? Oh. So the second half of the last one yesterday is Pulastayecha. This Pulastaye, this Pulastaha is the word Pulastaha. Pulastaha. Kannada ಬೇರೆ. H. Pulastaha. This is Pulastaha is a word, just a little transformation of the original word Purastaha. 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 So Purasta means the one who is standing before. So this Purasta, the word, there is a little transformation. Ra became La, so Pulasta. So Pulastaye Cha, so salutation to the Lord Rudra who stands before whom? Before the devotee. When we meditate upon Rudra, because in all the forms when we meditate, then he stands before the meditator or the devotee, so therefore he is Pulasta.
there is in our daily meditations, our master has given one, meditate upon the meditator. So when I say that I am meditating, so the meditator, the I am is inside. So we meditate upon the Lord, and this Lord is also there inside. So that Lord stands before you when you meditate. That is why Master in that given, meditate upon the meditator. We think we are meditating, but actually it is the I am in us. So that is why he is called Pulasta. Pulasta means the one who stands before you. So salutation to the Lord Rudra who stands before you. When you call him. So the Lord of the universe, he is called Ishvara, is there as the center I am in everyone. That is what is explained also in the Bhagavad Gita. The Lord says that Ishvara, the Lord Supreme, dwells in the innermost consciousness, in the heart of every being, in the heart center. So Patanjali also in his aphorisms, he says that he explained what is yoga. Yoga means suspension of the behavior of the mind. That state is called yoga. That is what Patanjali says. And so he has explained how this behavior of the mind can be suspended. That is by following these 8 steps of yoga, which he has explained. And then he says that also the behaviors of your mind can be suspended if you make a total surrender to the Ishvara, to the Lord inside. And that is what is called Ishvara Pranidhana. That process
The process of surrender to the Lord is called కింద పెట్టాలి. రెండు ధాన డిహెచ్ఏఎన్ఏ. కింద పెట్టాలి. ధాన ఆ దీర్ఘం పెట్టాలి. ధా ఈశ్వర ప్రణిధాన. ప్రణిధాన మీన్స్ టోటల్ సరెండర్. So Ishvara Pranidhana means a total surrender to the Lord consciousness, God who is dwelling in the innermost, in the core of your consciousness as the I am. And then the question is that if you have to make a surrender to the Ishvara, we must know where he is. And we must know how to contact him. That means you have to call him by name. And how can you call him? So then he has given another aphorism, tasya vachakaha pranavaha. That means you can call him through uttering Om. Sanskritam tasya vachakaha. Vachakaha. Vachakaha pranavaha. His vachakaha, the call for him is pranava. Pranava means Om. Om is called pranava because pranava. Pranava means it is ever fresh, always fresh, always new. Because Om never becomes old and Om never becomes faded away. It will not fade away, it will not get old. It is always new, always fresh. So you have to call him by uttering Om and listening to it. You have to utter and you have to listen to that. Then you will realize that you are able to call him because he is constantly calling you from inside. How he is calling you? He is also calling through Om from inside. So he calls you and always tells you, I am here, I am here. Every moment, I am here, I am here. But we don't hear him. When he is saying, I am here, then we say, I am here. We look at our body, I am here, this body. He is
From the very beginning of our life, every moment he says Om, otherwise we cannot speak. If he does not utter Om, we cannot utter any word at all. We think we are uttering. We are able to utter because he is uttering, he is calling us. If he stops calling, that means nothing is there in this body. So who is filling the breath in us? He is, Ishvara is filling the breath in us. Yes. It is when we start uttering Om from our end, then he is already there, he is ever ready there. So our uttering of Om is getting awakened into that consciousness. Because we are not awakened into this Ishvara, we are not aware that Ishvara is there inside us. You know, there is the story in Purana about the descent of God in the form of a lion, Narasimha. So there was a great mighty fellow. So he and his brother both, they were very mighty fellows. So they made penance to Lord Shiva to attain very high powers, mystic powers. The first fellow, the one brother, so he got the power and then he tried to block our earth from its rotation. Because he thought that I am so mighty that nobody in this creation can counter me, can stop me from this. Then the Lord took the form of a boar. With two boar, B-O-A-R, boar means an animal which you see, no, not bear, boar. The wild, you have two big things like this, very sharp. So this fellow was looking, who is there before me? And the Lord took the earth globe and balanced it on these two teeth and then killed this fellow, this demon.
взял земной шар и поместил его на свой нос. На пути. И потом убил этого демона. This demon, he was called Hiranyaksha. He was proud because he got so many powers, and so he was proud of his powers. So the Lord killed him and placed the earth again into the orbit. And then his brother was there. He was also mighty. His name was Hiranyakasipa. So this fellow made penance to Brahma, the four-faced Brahma. Brahma. And when Brahma stood before him, he said, "What do you want?" He said, then he said, "Please bless me that I will have no death." Brahma said, "My dear boy, this is not possible. Anyone who is created have to die." Then this fellow made some amendment. Amendments means change. And he made a big list of conditions under which he will not be killed. For example, I should not be killed by humans, I should not be killed by animals. I should not be killed in the night, I should not be killed in the day. And I should not be killed with any weapon. Like this, he prepared a big list. I should not be killed in the house, I should not be killed outside the house. So Brahma said, "Okay, granted." And then this fellow then started and said, "I will locate the fellow who killed my brother and I will destroy him." Meanwhile, what happened is, his wife got pregnant, and the boy who is in the womb, he was a devotee of the Lord. So, and this fellow, after getting all these powers, then he started to search all the lokas, all the planes, where is this Lord, so-called Lord? Because I have to destroy him. And he searched everywhere, but he could not find the Lord. He returned back to his house and said, "All these fellows are telling there is a God, there is a Lord, but it is a myth. There is no such thing," he said.
Бог там, а я что-то Бога нигде не могу найти. Then Narada, the divine sage, Narada, he came. И тогда пришел Нарада. And this fellow said, Mr. Narada, you always sing the glory of the Lord, but your Lord is not existing at all. It is a myth, he said. И тогда вот этот товарищ говорит, Нараде, ты всегда поешь хвалы Богу, но Бог, он не, но твой Бог, он не существует, его нигде нет, я его нигде не нашел. See, now also there are many fellows who argue that what you say, God is a myth, there is no God. Ну, и сейчас вы тоже видите, что очень много есть товарищей, которые говорят, что нет такого Бога. Где он? Покажите его. Then Narada said, И тогда Нарада ему ответил, you fellow, it is very strange. You started from the house that the one who killed my brother, I will destroy him. So, your brother is killed, is it a fact or not? Нарада говорит, ну что-то ты какие-то странные вещи говоришь, что его нет, а тогда кто же был твоего брата? So you say your brother was killed by him, now you say he is not existing. Ты сам говоришь, что он убил твоего брата, а теперь ты говоришь, что его нету. Что-то ты такое чушь какую-то несешь. Then this fellow said, how is it possible? Товарищ стал думать. Meanwhile, his wife delivered and his son was born. А в это время как раз его жена родила сына. From the very childhood, the son always is in the experience of the Lord. А из самого детства этот сын был посвященный, что он постоянно переживал присутствие Бога. So whenever the father asks anything, he always tells about Lord Supreme. Что бы его отец не спросил, тот всегда говорил ему про Бога. So he is angry to his son. He said, my dear son, there is nobody like God. I am the Supreme in the whole creation, he said. Вот этот отец, он очень злился на него, говорит, нет никакого Бога, это я самый главный. And then the boy always smiled and said, Father, you were not existing before, you were born later, and now you say you are the Supreme. So you cannot understand that there is a Lord Supreme from whom all of us we came into existence. Тогда сын ему говорит, папа, ну о чем ты говоришь? Тебя же не было до твоего рождения, был только Бог, до того, как мы все родились. И как ты можешь говорить, что ты выше Бога? Then the father is very much angry and vexed. He said, you have to change your mind, there is no such thing like God, he said to his son. Его папа еще больше на него разозлился, говорит, ты должен изменить то, что ты думаешь, нету никакого Бога, и быть не может. So when his boy was stubborn, so when Его сын был упрямым, then he made all the efforts to kill his own son. тогда он стал совершать разные попытки убить своего собственного сына. One day he called his assistants, because he is the king of the demons, so he called his assistant and said, Однажды он позвал своих слуг, поскольку он был королем, царем демонов, он позвал слуг, take this boy and throw him from the mountain. позвал слуг и сказал, возьмите этого мальчика и сбросьте его с скалы. But the boy was not scared, Но мальчик вовсе не испугался, because he is always meditating upon the Lord. потому что он постоянно медитировал на Бога, So he was protected by the Lord. и поэтому он постоянно был защищен Богом. So the boy walked back home. И after he was
Yes. И после того, как его скинули с горы, мальчик спокойно вернулся обратно. He came back and said, Father, I am here. Сказал, папа, я здесь. This fellow said, how is it possible you are thrown from the mountain? Yes, I was thrown from the mountain, but the Lord protected me. And this fellow was very angry. See, again, he called his assistant and said, now you take him and drop in the middle of the ocean. This little boy will drown and die. So he was protected by the Lord, because Lord is everywhere. So again the boy walked back home and said, Father, I am here. Now he told his fellows, you are telling lies because you like the boy, so I will now order you with big, huge masses. You just make him into pieces before me. The boy was not afraid. He was smiling. So those fellows brought big weapons to thrash him, to crush him. But nothing happened to the boy. But those weapons could not destroy the boy. So the father made all the efforts to destroy the boy, but he was not destroyed because he is protected by the Lord. He is a devotee of the Lord. Then one day he asked his son that, what is the mystery? Because I made all the efforts to kill, after all you are a small little kid, but you are not killed, and you say your Lord is protecting. Show me where is your Lord, he said one day. Then the boy said, you poor father, he is everywhere, he is existing everywhere. Only thing is you have not properly searched for him. You have not called him. Then he became furious. That is a big palace because he is a king. So there is a big palace. And there is the big pillar, one of the pillars of the palace. Then he said to his son, if it is true as you said, your Lord is everywhere, can you show me your Lord in this pillar?
Of course, if you want to see him in the pillar, you can break the pillar and you can see. И тогда мальчик говорит, ну, конечно, если ты хочешь увидеть его в колонне, тогда раздей колонну и увидишь его там. So with his mace, he broke the pillar. Ну и вот тогда этот товарищ своей палкой стукнул в колонну со всей силой. And came out terrible lightning and sound which he was shocked. И огромный звук произошел. Then came out a new structure, human up to here and lion, the face of a lion and body of human. И из колонны появилось ужасное существо. Снизу оно было как человеком, а сверху львом. Because he asked he should not be killed by human, he should not be killed by animal. So it is lion and human combination. Поскольку у него было представление прекрасно, что его не может убить ни зверь, ни человек, перед ним появился не зверь, ни человек. And that is neither night nor day, it is twilight in the evening. А это как раз и происходило вечером, это уже было в сумерках, это уже был не день, и еще не была ночь. And he asked that he should not be killed by any weapon. И он также там было благословение, что его не может убить никакое оружие. So this mighty lion, the Lord in the shape of mighty lion, took him with his hands И вот этот Бог в форме вот этого человека-льва взял его в свои руки, так что у него было благословение, что его мог не убить ни на земле, ни на небе. and so he asked that he should not be killed inside the house, outside the house. Поскольку он также просил, что его оружие. So this man lion, Этот лев, he stood on the entrance door on the middle, он встал на пороге дома, то есть это было не в доме и не на улице. and with his nails he tore away this demon. И своими когтями он разорвал этого демона. So he killed this demon with fulfilling all the conditions which he asked. И он убил этого демона, как бы, при этом не нарушив все те условия, которые перевод перечислил. And all the even devas and all these people looking, what is this new form of our Lord? They have never seen Lord like this. Все были удивлены, никто никогда не видел Бога в такой форме. And then this boy, he is not afraid. А все были очень перепуганы этим страшным существом, только этот мальчик, он не испугался. He is not emotional, he is not passionate. Он был не эмоциональным и не страстным мальчиком. He is not sad that his father is killed, but he has not asked the Lord to kill his father. He is neutral. He is always seeing the Lord. И он не был расстроен, что его отец убит, и он не просил убивать его отца. Он просто был все время в Боге и все время всем удовлетворен. So then the Lord has elevated him, blessed him. The Lord made him the ruler, the king of the kingdom of heavens. И тогда Бог сделал его царем. Он стал на престоле отца, стал царем. So this is the temple of this god, man, lion, Narasimha, which we have seen last time on that hill. Это как раз храм построен на том месте, где мы были в прошлый раз, храм на Нихе
So this is a very wonderful manifestation of the Lord. И вот это очень такое прекрасная манифестация Бога. So this story in the Puranas, this proves that Lord can manifest anywhere, anytime, only when you ask for that, you have to call Him. И вот эта вот история показывает то, что Бог может проявиться всюду, везде, в любое время, только тогда, когда вы его призовете. So that is why Patanjali also says in his aphorisms, Ishvara Pranidhana, you have to surrender, make a total surrender to the Lord. Вот поэтому Патанджали говорит об этой Ишваре Пранидхане, о том, что мы должны полностью сдаться Богу. And you have to call Him forth. И мы должны его звать. And you have to enter into the connection because He is always calling you from inside. И мы должны войти в эту связь, поскольку Он, Бог, всегда зовет нас изнутри. That is what He said, Tasya Vachaka Pranavaha. So His call is Pranava, Om. И вот поэтому Он говорит вот эту фразу, что зовите Его. So, how can you contact the Lord of the universe is by uttering Om and listening to that. Как мы можем контактировать с Господом Вселенной? Мы можем это делать через произношение Ом. So that is what is explained in Bhagavad Gita also, and that is explained by Patanjali also. Это также объясняется и в Бхагавад-гите, также объясняется и в Патанджали. So here also Purastaha. So Namo Pulastayecha Purastaha, the one who is standing before you, he stands before you. То есть мое приветствие тому, кто стоит передо мной, потому что Он стоит перед вами. When you call him like that, he stands before you. Когда вы его так зовете, Он перед вами. So salutation to the Lord Rudra who is standing before you. Так, мое приветствие Господу Рудре, который стоит передо мной. That is the meaning of this Namo Pulastayecha. Вот в этом смысл этой фразы «Намо Пуластаеча». So every bit of the mantra in this Rudrasukta, it gives you the whole of the Lord. И вот каждый кусочек мантры Рудрасукти, он дает все вот это понимание. Now we pass on to the next one. Теперь мы переходим к следующему. Namo Goshthyaycha. Намо Гошхьяяча. Gruhyayacha. Гошхьяяча. Cha means and. So first one is Goshthyaya. Первое Гошхьяя. Goshtha is the word. Слово Гошха. So Goshtha means И Гошха означает the place where you put your heads, your cows and all this. Гошха означает место, куда вы Cows, где у вас корова. коровы, коровы. Коровник. Это Yes. означает коровник. So it is also called Koshtha, but it is Goshtha also. Both words are there И так, и Гошха, in Sanskrit. на санскрите. So Namo Goshthyaya means the Lord who is existing И вот эта фраза означает приветствие Господу, который in the place in the place where you keep your cows. где вы держите своих коров. So the place where you make for your cows Вот это место, которое вы делаете для коров, is very auspicious, very important. оно очень благоприятно и очень важно.
That is why here it is said that Lord Rudra is existing in that place, Goshtha, where the cows are placed. Вот поэтому говорится, что Господь Рудра присутствует в коровнике, да, в коровнике. So it is in these sciences, occult sciences, it is explained that if somebody has an affliction, he is made to meditate there and be in the midst of the cows in the Goshtha, to live there. If somebody is has afflictions, disturbances of mind and all this. И вот вокруг нас наука говорится, что если у вас, если кто-то заболел или проблемы с головой, он должен пойти и медитировать в коровнике. Because it is most auspicious place. The presence of the cows is most auspicious. You know, there is a very great poet, Kalidasa. Kalidasa, a very famous poet. He wrote a wonderful piece of poetry, a wonderful composition. It is called Raga. Kalidasa. Kalidasa is very great, famous poet. He wrote Raghuvamsa. Raghuvamsa means about the clan of Raghu. Raghu is the preceding emperor of the clan to Rama. Raghuvamsa. So there was a great emperor at this to Rama, Lord Rama. It is in this clan that Lord Rama has descended. So there was a mighty emperor called Dilipa. It is described that Dilipa is the descendant of the clan from the solar clan. Surya Vamsa means solar clan. Because there are two clans of the rulers. One is solar clan and other is lunar clan. Dynasty. Solar and lunar. Rama was born in the solar dynasty, solar clan. And Krishna was incarnated. Krishna has incarnated in the lunar clan. Chandra is moon. That is a mystery, because when anybody looks at Rama, he feels so happy when you see the full moon on full moon day. When you see the moon, how you feel? That wonderful happy feeling when you see Rama. That is a divine beauty. Да, а на что мне ответил Ананта Кришна, потому что всегда, когда видели Раму, видели его умиротворяющее сияние, он всегда был в радости и сиянии. And Chandra, the moon, governs our mind. А вот как раз Чандра, Луна, она управляет умом, то есть он был всегда умиротворен. So Rama is always
very tranquil, because his mind is tranquil. То есть Рама был всегда умиротворен, потому что его ум всегда был умиротворен. That is because Rama was born when moon is in his own place in Cancer. Ага, это потому, что Рама был рожден, когда Луна была в своем собственном доме, то есть в Раке. So that is why he is called Ramachandra. Вот поэтому его зовут Рамачандра. Yes, no, yeah. When Krishna was born, moon is in Taurus. Когда родился Кришна, Луна была в Тельце. Exalted moon. То есть она была в экзальтации. So, like this, where all these secrets are given by Vedavyasa, Kalidasa, in all these books. Секреты были даны Ведавьясой, Калидасой, Ведам. And Master brought all these things and taught us. И мастер все эти вещи открыл нам. For example, I studied Sanskrit from my childhood. I studied all these Kalidas and all this. But these secrets, Master brought them and taught us. And then we could say, oh, these are the secrets inside hidden. Ну вот, например, Ананда Кришна говорит, что он изучал санскрит с самого детства и знал санскрит с детства, но потом мастер открывал ему смысл всех этих санскритских слов, всех этих вещей на санскрите. То есть мастер открывал ему. So this Dilipa was a great emperor. He ruled the whole of our earth. И вот этот Дилипа, он был очень властным императором и овладел всей землей. And the people liked him very much. И люди его, он очень нравился людям. Kalidasa says that for all the people, even though they are born different, they have their own fathers, but virtually the emperor is like a father for all the people in his kingdom. И вот Калидас говорил, что для всех людей, даже рожденных в других родах, он был как отец, все воспринимали его как отца. That is what Kalidasa says, Sapita pitarastasam kevalam janmahetavah. That means their fathers are only for giving the birth to their children. But virtually this king was the real father for all the people in the kingdom. В своих стихах говорил, что, конечно же, люди рождались, и у них были свои отцы, но все равно для всех людей вот он был настоящим отцом. And this Dilipa has a wonderful wife who is very much suitable to him. И вот у Дилипы была замечательная жена, которая очень ему подходила. Her name was Sudakshina. Ее звали Судакшина. So, they have everything except that they have no progeny. For many years, after many years also, they could not get a progeny, a child. И у них было все, кроме они никак не могли зачать. And then Тогда they were a little bit sad because, you must have a child, a son and a daughter, a son children to continue this. они были расстроены, потому что они очень хотели иметь детей для того, чтобы их род дальше продолжался. Then both of them, И тогда оба из них they went to the ashram of Vasishtha, their guru. они пошли в ашрам Васиштхи, их учителя. Vasishtha was the guru for all the emperors of the solar clan. И Васиштха был
династии. So then Vasishtha, И тогда Васиштха, he told yes, and there is some mystic cause that you could not get children. сказал им, есть определенная мистическая причина, почему вы не можете иметь детей. Once Dilipa was invited by the Lord of the Devas, Indra. Dilipa was invited. И однажды Дилипа был приглашен царем Девов Индрой. And then after fulfilling the work given to him, И после исполнения той работы, которая была ему дана, while returning back, когда он возвращался обратно, he passed by the place where there is a Kamadhenu, the very holy cow. он проходил мимо вот того места, где была вот эта священная корова Kamadhenu. Kamadhenu. Dhenu means cow. Хен. Dhenu means also cow. Хен это также слово для коровы. Kamadhenu means the cow which can fulfill all your requirements. Камадхену это та корова, которая может исполнить любые ваши пожелания. So this Kamadhenu was there and he just passed by. He did not watch, because when you pass by any holy person or any holy place, what you have to do is just stop there and you make your honor. You have to honor that place and offer your surrender, your this, and then you will be blessed. But you surpass it, then you miss that blessing. Вот история в том, что вот он как бы проходил мимо этой священной коровы, он ее не увидел, не заметил, и поэтому он не отдал ей свои почтения, потому что всегда здесь, принято, когда проходите мимо святого или какого-то святого места, вы должны отдать свои почтения, тогда вы получите благословение. А тут он прошел мимо этой коровы, не заметил ее, не дал ей свои почтения, и поэтому он не получил ее благословение. So the cow is so auspicious. See, in the presence of the cow, your mind will be tranquil. Вот эта корова, они настолько благостны, что в их присутствии ваш ум становится умиротворенным. And Vasishtha said, because of this, you missed the blessing of Kamadhenu, therefore you could not get children. И вот Васиштха сказал, поскольку вот так случилось, ты не получил благословения этой коровы Камадхену, и поэтому у тебя нет детей. So now to neutralize this effect of this affliction, now you have to serve. There is a cow which is the daughter of this Kamadhenu in my ashram. You serve this cow. И Васиштха сказал, чтобы вот не реализовать этот эффект, тебе нужно пойти и прислужить вот той корове, которая в твоем ашраме, она является дочерью той самой коровы. So this cow, the name of this cow is Nandini. И имя этой Srinivasa. коровы Nandini. Нандина. So this is the name of this cow, which is in the ashram of Vasishtha. Это вот как раз имя той коровы, которая жила в ашраме. So both Dilipa and his wife, both of them, every day they used to serve this cow with very great devotion. Nandini. Нандини. И вот тогда сам царь It is not Nandi, Nandini. и его жена, они должны были совершать служение этой
So then this cow used to go out into the forest, and Dilipa was following the cow to protect her. И вот когда эта корова выходила пастись в лес, тогда царь Дилипа и жена должны были ее сопровождать, чтобы ее охранять. And one day it happened И однажды случилось, that the cow is grazing in the meadow there, что вот корова паслась там на лугу. it is in the Himalayan area, Это в районе Гималая. and the view was so beautiful that the king was looking at the view, how beautiful is these Himalayas, and looking just at that view, А вид был такой прекрасный, что вот царь полюбовался вот этим прекрасным видом Гималая. and suddenly there was a cry from the cow. И вдруг он услышал крик коровы. And the king has seen that some lion is on the cow, going to kill the cow. И тут царь увидел, что лев уже около коровы и собирается ее убить, чтобы съесть. And then immediately he wanted to take the arrow and shoot at the lion. Тогда он сразу же взял стрелу, чтобы убить льва. But very suddenly he found that his hand is not moving, Но тут он увидел, что его руки не двигаются, and both the hands are stuck up. что обе руки просто It was very strange. онемели. Это было очень странно для него. And then that lion started to speak in human speech. И тогда этот лев заговорил с ним человеческим голосом. The lion said, "You king, you cannot kill me, Ты, царь, не можешь меня убить. because I am here, I am the one who serve Lord Shiva. Потому что я здесь, и я тот, кто служит Богу Шиве. So I and my brother, both of us, we were serving Lord Shiva, Я и мой брат, мы оба служим Господу Шиве. and one day И однажды Parvati, wife of Shiva, Парвати, жена Шивы, when she has seen one tree which she has planted, the tree has grown, she has planted a tree there in that area. Парвати, она посадила дерево вот здесь, в этой местности, And the tree has grown, и дерево выросло, and Parvati felt affection to that tree. и Парвати, она чувствовала привязанность и к этому дереву. Она And one day, любила это дерево. a big elephant, the group of elephants came there, and the elephant started to rub their body to this tree. И однажды стадо слонов пришло и начало чесать спину об это дерево. So the skin of the tree was injured. The skin of the tree, И кора дерева была повреждена слонами. then Parvati was sad. И Парвати очень расстроилась. And then Shiva called this fellow, И когда Шива позвал, who is one of the fellows who are serving him, позвал одного из этих львов, который служит ему. and he told him, now you take the form of a lion and keep this area watchful that no animal or nobody hurts this tree, because this is liked by Parvati. Шива позвал одного из своих слуг и сказал: сейчас вы обретите форму львов и охраняйте эту местность, чтобы никто не мог повредить это дерево. And whenever you are hungry, Когда вы будете голодны, you can eat the animal that comes by there. вы
вы можете съесть любое животное, которое туда придет. So today, this cow came nearer me. Now I am hungry. It is time for me for my lunch. So I can eat this cow. So even though you are a mighty king with much strength, you are strong, sure, but you cannot stop me because I am a server of Lord Shiva. Всемогущий царь, ты не можешь меня убить, потому что я слуга Шивы. So don't feel ashamed. Поэтому не чувствуй... поэтому не стыдись, что ты меня не можешь убить. Because I am from the divine plane, so therefore you are in the human plane, I am in the divine plane, so you cannot kill me. Поскольку я с плана богов, а ты человеческого плана, поэтому ничего нет такого постыдного в том, что ты не можешь меня убить. Then Dilipa said, Dilip, emperor, тогда император сказал, now I pray you, I request you тогда я молюсь тебе и прошу тебя, to let the cow go freely, пожалуйста, отпусти эту корову, дай мне уйти. and you can eat me. Ты можешь съесть меня. I offer myself, Я предлагаю тебе себя. because my guru told me to protect the cow. Потому что мой гуру просил меня защитить эту. So it is my duty towards my teacher. Это мой долг в отношении к своему гуру. Then this lion said, И тогда этот лев сказал, you are a mighty emperor. ты великий император. You can give any number of cows to your guru. Ты можешь дать любое число коров своему гуру. Why do you offer yourself in the place of a cow, after all? Почему же ты отдаешь себя вместо коровы? If I kill you and eat away your whole kingdom, will lose you. Such a wonderful king is lost. Если я съем тебя, то все твое царство потеряет тебя. Это будет такая огромная потеря для всего царства. So let me eat this cow. You give 1,000 cows to your guru. Лев говорит, давай я съем эту корову, а ты отдашь своему учителю. Then Dilipa said, please, I cannot overpower you because I know you are a divine fellow, but I request you not to kill this cow because this belongs to my guru, so I will do anything for you in the place of the cow. Please release the cow. Молится этому льву, говорит, пожалуйста, не ешь эту корову. Я молю тебя об этом, я сделаю все, что ты скажешь. Только не ешь эту корову, это корова моего гуру. Then this lion, which is not really a lion, he took the original form, that is Kamadhenu herself. So she said to the emperor, my boy, I just took the form of a lion to test you. If you stand for the word of your guru or not, I wanted to test you. Now I am pleased. So I bless you that you will have a son who will be your successor and who will be a follower of all these qualities and who will be emperor.
тем, что у тебя будет сын, который будет твоим преемником и который будет иметь все эти царственные качества. And your whole clan will be called with his name, Raghu. He is called Raghu. И весь твой род будет называться Son of Dilipa. Рагху. То есть это вот как раз сын этого. So afterwards the whole clan is called Raghu Vamsha, clan of Raghu. И вот после этого весь род, вся династия была названа в честь этого царя Рагху. So this is an example that when you serve the cows in the Gostha, when you live there and serve the cows, your afflictions will be neutralized. И вот это говорится здесь о том, что когда вы служите коровники, то все ваши заболевания будут You know when we perform the marriage of our children, Знаете, когда мы совершаем обряд, or a marriage of yourself maybe, свадебный обряд для детей или наш собственный свадебный обряд, then we have to calculate an auspicious time for the marriage. мы должны определить благоприятное время для свадьбы. Calculating where are the planets are placed. Рассчитывая, где планеты в это время расположены. What for you have to calculate a particular time auspicious for marriage? Почему же вы должны рассчитать благоприятное время для свадьбы? It is not to get into the afflictions caused by the wrong placement of those planets. Это для того, чтобы не получить расстройство в результате неблагоприятного расположения планет. So there is a big calculation to determine the time and the day and the place of the marriage to have an auspicious life. Поэтому вот совершаются расчеты, чтобы определить благоприятное время для свадьбы. So all this is explained in the book of astrology, И все это объясняется in the science of astrology, в науке астрологии. and there is a special chapter for the compatibility for the marriage and also for all determining the time of marriage and all these things. И вот есть специальная глава, где все это объясняется, какое время благоприятно для свадьбы, и где объясняется о совместимости жениха и невесты. And in the same chapters of the science, it is also said that if you perform the marriage in the place of the cows, where the cows are staying, in the midst of the cows in that place, then no need for you to make any calculations because it is always auspicious. Там же в этой же главе сказано, что если вы свадьбу проведете в коровнике, тогда нет нужды во всех этих подсчетах, любое время будет благоприятно. Yes, this is proved very much. This is a scientific fact. Это научный факт. Yes. Да? Научный факт. So Jesus Christ was born in the yes, and Lord Krishna was a cowherd boy. You see, that is why the Lord always gave importance to the cows and this. So Namo Goshthyaya cha. Salutations to the Lord Rudra who is dwelling in the place where the cows are kept.
Vasudeva. Dilipa is the father of Raghu. Yes, yes. Raghu is the name of the the successor of Dilipa. Vasudeva. ప్రశ్న లేవని రామచంద్ర అని ఎందుకు వచ్చింది ఆశ్చర్యం. And Ramanarsinga?